أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. I seek refuge with Allah from Satan the outcast. يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. They present excuses to you when you return to them. Say, do not offer excuses. We do not trust you. Allah has informed us of you, and Allah will watch your actions, and so will the messenger. Then you will be returned to the knower of the invisible and the visible, and he will inform you of what you used to do. سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. They will swear to you by Allah, when you return to them, that you may leave them alone. So leave them alone. They are a disgrace, and their destiny is hell, a reward for what they used to earn. يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. They will swear to you that you may accept them, but even if you accept them, Allah does not accept the wicked people.